etc. Alam mo yung advantage ito, para mas mapapabilis yung mga ginagawa mo. Diba? You have more time na magawa yung a lot of tasks. So you can multitask because of this tool. So ano pa yung nakikita mo? Tingin mong mga advantages, Chris? Siyempre, speed, di ba? Oo. Lalo na yung matagal gawin, like let's say writing project, preparation. Instead of you doing research, I mean, kinat niya na yun yung ni-reduce niya na yung time. Kasi ina-access niya, di ba? It is accessing, ano ba yan, web? Google? Yes. And also yung learning, ano niya, AI niya. Yeah. So yung interactions niya sa mga users, di ba? So I think yun yung pinaka-key here. It is speeding up yung process of research mo, evaluation mo, ano yung ba yung best, and it gives you some recommendation already.